¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio fuera del tiempo, un experimento improbable que hemos resuelto hacer entre distintas instituciones. Y hace algunos meses atrás comenzamos a entrenar a una inteligencia artificial con toda la bibliografía y el pensamiento, las cartas que escribió Charles Darwin durante su vida. Gracias a eso hemos podido generar hoy día un espacio único, una conversación en 2023 con este gran pensador y científico que fue Darwin y que sigue siendo hasta el día de hoy para la historia de la humanidad. Ahora vamos a comenzar esta conversación y ustedes van a ser testigos privilegiados de un evento único, de un hito en el desarrollo de la evolución humana, en el que gracias al aprendizaje de las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, gracias al nivel de la evolución de las máquinas que hemos llegado hasta hoy día, estamos en condiciones de que ustedes puedan ver la primera entrevista de televisión de Charles Darwin. Thank you, Mr. Darwin, for being with us. We are in front of an audience of very interested people in science and what the future will bring. So I will start asking you some control question of a more personal nature. Are you okay with that? Yes, that is fine with me. I'm always happy to speak about my life and work with those who are interested in science and its future. Thank you very much. Well, are you married? Do you have children? I was married to my wife, Emma Wedgeworth, in 1839. She is a wonderful companion and has been very supportive of my work. We had 10 children together, 3 of whom died in infancy. We have 7 surviving children, who I am very proud of. Where have you lived? I was born in Shrewsbury, England, and lived there for most of my childhood. I attended the University of Edinburgh and the University of Cambridge, where I studied natural science. After completing my studies, I spent several years travelling on board HMS Beagle as a naturalist. I currently live in Down, England. Thank you, Mr. Darwin. Now we are ready to start. What role do you believe doubt and uncertainty has in scientific discoveries? In science, doubt and uncertainty are essential elements. As scientists, we must always be open to new evidence and willing to question our previous beliefs. This willingness to doubt allows us to continue to learn and discover new things about the world around us. At the same time, certainty can also play a role in science. When we have gathered sufficient evidence to support a hypothesis, we can be confident in our conclusions and use them to make predictions about the natural world. However, we must always be open to the possibility that new evidence may emerge that challenges our current understanding. That's interesting. And what role does science, philosophy, and religion have in your work? Science, philosophy, and religion have all played a role in my work. Science has been the foundation of my research into natural selection and evolution. It is through science that I was able to observe nature closely enough to make discoveries about how species change over time. Philosophy helped me think more deeply about what these observations meant for our understanding of life on Earth, while religion provided an ethical framework within which I could consider the implications of this new knowledge. Now, let's talk about the theory of evolution. What did you feel when you finally get to your theory of evolution in its final form? Was that a kind of a eureka moment? When my theory of evolution by natural selection reached its final form, I felt a sense of excitement and accomplishment. It was the culmination of many years of observation, experimentation, and contemplation, and I knew that it had the potential to change the way we think about the natural world. It was not a sudden eureka moment, but rather the result of a long and careful process of scientific inquiry. I was eager to share my ideas with others and see how they would be received by the scientific community. I understand you like food. There was in our time a very famous chef called Anthony Bourdain. He traveled the world trying the most extravagant food from the places he visited.
I understand that you are a kind of Anthony Bourdain of your time. Am I right? Is it true that you are passionate for food and flavors? I'm not familiar with the person you're referring to, but I do enjoy trying new foods and flavors from the places I have visited. During my travels on board HMS Beagle, I had the opportunity to taste many exotic foods, including tortoises, iguanas, and armadillos. I found these new flavors to be interesting and enjoyable, and I often wrote about them in my diary. I also enjoy cooking and experimenting with different ingredients and recipes. However, I do not consider myself to be a culinary celebrity like the person you mentioned. In your book, Travel, a Naturalist Voyage Around the World, Observations of Concepcion Earthquake 1835, book you say, and I quote, "An earthquake instantly reverses the strongest ideas." Well, you know that Chile is probably the capital of earthquakes in the world. So can you expand on what you had in mind when you wrote this? When I wrote this, I was reflecting on the powerful and sudden nature of earthquakes. As a naturalist, I was accustomed to observing and studying the slow, gradual changes that occur in the natural world. However, an earthquake is a sudden and violent event that can drastically alter the landscape and cause widespread destruction. This sudden and unexpected change can challenge our preconceived notions and ideas about the natural world, and it can make us question the stability and certainty of our surroundings. In this sense, an earthquake can reverse our strongest ideas and beliefs about the natural world. Definitely. And in what part of the world did you find the most impressive species? And what did you find impressive about them? I have had the opportunity to observe and study many impressive species of plants and animals from all over the world. It is difficult to say which part of the planet has the most impressive species, as each region has its own unique and fascinating diversity. For example, the Galapagos Islands, which I visited during my voyage on HMS Beagle. They are home to many species of plants and animals that are found nowhere else on Earth. I was particularly impressed by the variety of finches on the islands, which showed evidence of adaptation to different environments and diets. I also found the giant tortoises on the islands to be impressive, as they can live for many years and are well suited to the harsh conditions on the Galapagos. Overall, I have been amazed by the diversity and adaptability of life on Earth, and I've enjoyed studying and learning about the many impressive species that I've encountered. When we are in nature, it's easy to get over the idea of how small we are in the universe. What thoughts about humility does contemplating and understanding nature brings you? Contemplating and understanding nature has taught me the importance of humility. As a scientist, I've been constantly reminded of how much we have yet to learn about the natural world and how little we know in comparison to the vastness and complexity of the universe. This has humbled me and made me aware of my own limitations and the limitations of human knowledge. It has also made me appreciate the beauty and wonder of the natural world and the countless mysteries that still remain to be discovered. In this sense, studying nature has taught me to approach the world with humility and an open mind, and to be willing to constantly learn and grow. I'm sorry to get a little bit technical, but what defines a new species? Is it created or is it discovered? A new species is a group of organisms that is distinct from other groups and can breed amongst themselves to produce fertile offsprings. The process by which new species are created can happen in several ways. For example, a new species can arise through the splitting of a single population into two or more isolated groups that are unable to interbreed with each other. This can happen due to geographical barriers, such as a mountain range or a river, or due to differences in behavior or sexual preferences. In this sense, new species are both created and discovered, as they arise through natural processes and are then identified and named by scientists. Charles, are we the strongest species on Earth? What do you think, for example, about plants in relation to humans?
It is difficult to say whether humans are the strongest species, as strength can be measured in many different ways. In terms of physical strength, there are many other animals that are stronger than humans. For example, as gorillas and elephants, they are much stronger than humans in terms of physical, raw power. In terms of intelligence, humans are considered to be one of the most intelligent species on Earth, with complex brains and the ability to develop and use advanced tools and technologies. In terms of plants, men and other animals are dependent on plants for food, air, and other resources. While plants may not have the same physical or intellectual powers as men or animals, they are of vital importance and should not be underestimated. Is there such a thing like reverse evolution or involution? You could be describing a process by which an organism loses characteristics or abilities that it once had. For example, some species of cave-dwelling fish have lost their eyes over time, as they no longer need them in their dark underground environment. However, it is important to know that evolution is a process that occurs over long periods of time and is driven by natural selection. It favors traits that are advantageous for survival and reproduction. While some traits may be lost, this does not necessarily mean that the organism is evolving in reverse. Instead, the organism is simply adapting to its current environment. Yes, interesting, but from your point of view, is sex the most perfect or successful instrument for natural selection? Sex is an important instrument for natural selection, but it is not necessarily the most successful one. Natural selection is a process by which organisms with traits that are advantageous for survival and reproduction are more likely to pass on their traits to the next generation. This can happen through many different mechanisms, including sexual reproduction, which allows for the mixing of traits between two individuals and the creation of an inherited traits-diverse offspring. However, not all species reproduce sexually, and some species reproduce asexually. In these cases, natural selection can still occur, but it may operate differently than in sexual reproduction. Additionally, other factors such as the environment, predators, and competition for resources can also play a role in natural selection. Overall, the success of natural selection depends on a combination of factors, and the specific role of sex may vary depending on the species and the environment. Yes, Mr. Darwin. Well, we as human beings, we have the tendency to migrate. Maybe you don't know, but now we are looking not for a new continent, but for a new planet. It seems that our next migration will be into space. We want to conquer space, but we don't have adequate bodies to do that. Do you believe that we can evolve to conquer other worlds? I believe that humans are a remarkably adaptable species, and we have shown remarkable ingenuity in tackling problems throughout history. I believe it is likely that as our knowledge increases through further scientific exploration of space, technology will eventually provide us with feasible solutions for inhabiting other planets beyond Earth. This does depend on many unknown variables, though, such as what form life may take elsewhere in the universe. Making predictions about how evolution could interact with these is near to impossible right now. However, I am hopeful that science can continue advancing during my lifetime or those of future generations. The universe exploration is nowadays our frontier for humans, but still the big human frontier is the same that it was in your time, and it's death. Did death have an impact in your work? Death has had a profound impact on my work. I was particularly interested in the concept of extinction and how species can become extinct over time due to environmental change or other factors. This led me to develop theories about natural selection and evolution, which have since become widely accepted by scientists around the world. Death has also played an important role in shaping our understanding of life as we know it today, with its ability to bring change for adaptation and survival of certain traits within populations that are better suited for their environment than others. The idea of death and extinction makes me think about the big problem that we have, and it's called climate change. Maybe you don't know this concept, but
Do you recall, for example, the chimneys that produce this thick black smoke in the cities of your native England? Yes, they were awful. The air was so bad in London in the 1840s that there was a popular belief that the smoke would cause the city to become uninhabitable. That's actually one of the reasons that Charles Dickens included so much criticism of industrialization in many of his novels. There was a real sense that the city had become completely overwhelmed with factories. Well, as it turns out, the smoke and other air pollution we continue to generate is producing nowadays climate change at a global level. I don't find that surprising. People really didn't fully understand the potential repercussions of the rapid industrialization that was taking place. Well, global temperatures are 1 degree Celsius higher than in 1880, and by 2100 they could rise by as much as 4 degrees if nothing were to be done. That's an incredibly huge transformation. Just 1 degree change can have massive impacts. A 4-degree increase in world temperature would utterly transform the planet. We're talking about the extinction of thousands of species, enormous population displacements due to drought and famine, and widespread economic uncertainty. It really is an existential threat to human civilization. Sure, but from your experience, what would it lead to the extinction of thousands of species? A rise of 4 degrees would completely alter natural conditions. Many species will naturally be unable to cope with such a massive rise in temperatures, causing them to die out. There is also the possibility of cascading effects. One species of insect might not be able to survive, and if they are a food source, then the birds that eat them might die out too. This will cause an enormous disruption, which could lead to the extinction of many other species. Plants and animals are bound together by a web of complex relations. In our time, we are experiencing a global phenomenon called climate change, linked to the accumulation of certain gases in the atmosphere due to exponential growth of industrial and economic activities. I recall the chimneys that produced a thick, black smoke in England. This was especially true of industrial cities like Manchester and Birmingham, where factories were producing goods for export around the world. The air quality in these places could be quite poor due to all of the pollution from burning coal and other materials used by industry at the time. It is clear now how changes in air temperature can affect life on Earth, as we have seen with climate change over recent decades, something which would not have been understood during my lifetime. Changes such as increased temperatures or decreased oxygen levels can cause species to migrate away from areas they are accustomed to, leading them into unfamiliar habitats where competition may be higher than usual, resulting in reduced numbers overall within certain populations, or even extinction if conditions become extreme enough. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante conversación, pero volvemos con mucho más. Quédese con nosotros. The problem of climate change is devastating, so let's go into change the subject and let's talk about what we need, or why do we need to protect something special. For example, what's the role of beauty in evolution? Beauty is an important factor in evolution. It can be used to attract partners and increase the chances of successful reproduction. In many species, males will display colorful plumage or other features that are attractive to females. This helps them stand out from their competitors and increases their chances of finding a partner. Beauty also plays a role in sexual selection. If two individuals have similar traits, but one has more beautiful characteristics than the other, then they may be chosen over the less attractive individual due to their beauty alone. Let's go to the opposite side of the world. In your lifetime, but also now in Ukraine or Africa or Israel and Palestine, the ghost of war is still present. Does war exist in natural world in some shape or form? Is aggression an intrinsic part of natural world?
Yes, aggression does exist in the natural world, though it is generally less violent than human warfare. Aggression is an important part of the evolutionary process. It helps animals to compete for resources and defend themselves against predators. This type of aggression is often seen in courtship and territorial disputes, and can be beneficial to the species in the long term. As human beings, we share with other species the need to categorize ourselves to understand who is weaker and who is stronger. But the humans, we take this to the next level. That is, whoever has something perceived as of great value, such as the biggest diamond in the world, generates an attribute of strength that places the others at a lower level. Our capacity for abstraction is what has made us dominant, but it can also make us lose our way. In a world dominated by non-biological variables such as money, success, popularity, does evolution favor these variables even though they are not biologically enduring? I believe that evolution does not favor these non-biological variables, as they are not biologically enduring. These variables can provide an advantage in the short term, but they do not provide an evolutionary advantage in the long term. Evolution favors traits that are beneficial to the species in the long term, such as the ability to adapt to changing environments, find food, and reproduce successfully. Humans organize under different governing models, such as democracy, totalitarianism, monarchy. Does natural world have hierarchies? What can we learn from that? The natural world does have hierarchies. Animals can form hierarchies based on dominance and power within a group, and these hierarchies can help them to survive. We can learn from these hierarchies that power and dominance can be beneficial in certain contexts. But it is also important to remember that cooperation and collaboration are essential for a successful society. We know of Yokuslu, known as Fuji Basket, the Kawashkar who traveled along with you in the Beagle and who was abducted by Fitzroy, taken to London and educated in a Victoria school and was returned to the Bay of Bulaya in Tierra del Fuego. She chose voluntarily to go back to her original natural habitat. Why do you think she chose that? And how did you feel about this choice of natural life over knowledge and civilization? I believe Fuji Basket chose to return to her original natural habitat because she felt more at home there than she did in the unfamiliar environment of England. I respect her choice, as I believe it is important to respect different cultures and lifestyles. I was also impressed by her courage in returning to her home, despite the dangers she may have faced. For me, this showed the strength of her connection to her original home and the power of her love for the natural world. And why did you not mention Fuji Basket in your writings? Although I did not mention Fuji Basket in my writings, I did make note of her in my personal journal and correspondences. I chose not to include her in my writings because I was focused on presenting my scientific theories, and her story did not fit into that narrative. I also wanted to protect her privacy and did not want to expose her to the public scrutiny that would come with being mentioned in my writings. It looks like education is not enough to alter or transform a person. What do you think? Do you believe that education has the power to alter people's evolution? Yes, I believe that education has the power to alter the course of evolution. Education can help individuals acquire knowledge and skills which may be beneficial for the survival until reproductive age. For example, learning how to hunt or build shelters could increase an individual's chances of surviving long enough to reproduce and pass on these traits through inheritance. In this way, educational experiences have the potential to shape evolutionary processes over time, by influencing what characteristics are passed down from generation to generation in a species population. Speaking about evolution, what do you think about humans finding a way to alter
our biology by means of artifacts or scientific discoveries. What is your opinion in us trying to alter the evolutionary process that you discover? In other words, how do you feel about us playing God? I believe that humans have the potential to alter their biology through scientific and technological advances. But I also believe that it is important to approach this with caution. We should always seek to understand the consequences of our actions and ensure that we are not harming any other form of life or disrupting the natural balance of the environment. We should also be mindful of the ethical implications of altering our biology and consider the impact it may have on future generations. Ultimately, I believe that it is important to approach this with respect and humility, and to remember that we are still part of the natural world. Sometimes evolutionary changes occur at the same time in different places of the world. In fact, thinkers, for example, in different places, sometimes they get to the same idea. Maybe you have experienced that. Do you believe that there is a sort of invisible net of relations that connect humans, like those of fungi or a kind of pollen? I do believe that there is an invisible web of relations that connects humans, just like there are connections between fungi and species of pollen. I believe that this connection is based on the fact that we all share a common ancestor, and that information and ideas can be shared and passed down through generations. This connection can be seen in the similarities between cultures and technologies that exist in different parts of the world, as well as in the way that similar ideas can emerge in different places at the same time. Thank you very much, Mr. Darwin, for this conversation. It's been a real pleasure and a surprise to have you here talking with us. I hope to see you in the future, well, especially me, who really is going to die, not you. Thank you very much for your kind words. It is a great honor to be here, and I'm delighted that so many people are interested in my work. I've been fortunate enough to have spent the last few decades of my life studying nature. My hope is that future generations will continue exploring these topics with even greater insight than we can today. Este es un ejercicio insólito que hemos decidido hacer en el marco del Congreso Futuro 2023 para observar, imaginar nuevas preguntas y nuevas respuestas de la mano del avance tecnológico. Gracias al conocimiento humano, gracias a la colaboración, gracias a la velocidad a la que estamos avanzando hoy día como civilizaciones, que hoy podemos revivir a alguien que murió hace 2 siglos atrás y traer su pensamiento, sus respuestas y su visión al presente e iluminar eventualmente preguntas del futuro. Ahora, otras preguntas surgen también. ¿Qué otros alcances podría ser este uso de tecnología? ¿A qué otras personas nos gustaría tener sentadas acá? Y por otro lado, ¿qué impactos negativos podría tener este experimento que estamos realizando en el mismo desarrollo de nuestra civilización? El objetivo del Congreso Futuro es abrir estas preguntas y traerlas a la vida cotidiana de los ciudadanos, que no vemos cómo estos avances están impactando el planeta. Es por eso que hoy quisimos hacer este ejercicio para que cada uno de nosotros sea un agente activo en el desarrollo futuro de la tecnología. Bueno, y en el marco del Congreso Futuro, como ustedes saben, tenemos conversaciones impresionantes y una de ellas es la que vamos a tener a continuación. Miren que nosotros nos dedicamos a este tema de la ciencia y esto yo no lo había escuchado nunca, así que ojalá ustedes puedan poner atención. Les quiero presentar a Osh Agabi, que es doctor en neurociencia computacional y bioingeniería, fundador y CEO de Konyuku. Correct. La compañía Konyuku. Y él ha hecho una innovación que combina la inteligencia que existe en nuestra propia biología con las máquinas para desarrollar, podríamos decir, un sensor que nos va a permitir detectar el infinito y más allá. Pero más que yo se los cuente, se los va a contar a él. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias por invitarme. Intenté dar una explicación simple de lo que haces y no pude. ¿Podrías contarnos en qué consiste tu trabajo? Construimos una tecnología que combina neuronas biológicamente vivas con silicona para detectar olores.
¿Por qué es importante que seamos capaces de detectarlo? Tiene muchas aplicaciones en distintos aspectos de nuestra vida. Desarrollamos y producimos esta tecnología. La aplicamos en un aeropuerto en California para detectar componentes explosivos en tiempo real. Lo hemos desarrollado en otros países también. Pero una de las principales aplicaciones es diagnosticar distintas enfermedades a partir del olfato. Nuestra meta es poder aplicar esta tecnología en baños, en cada hogar del planeta, para diagnosticar en tiempo real. Increíble, pero vamos atrás, porque hay muchos temas interesantes de los que queremos hablar. Primero, ¿cómo funciona esta combinación entre biología y máquinas? Me refiero a cómo es este dispositivo y cuántos componentes biológicos tiene. Y no sé, por ejemplo, ¿cuántos viven dentro de este aparato? ¿Podrías darnos una idea? And how do they, I don't know, live inside of this? Can you give us an idea? El gran desafío aquí es la detección de los olores. Ese es el punto de partida. Como civilización, ese es un problema que ha convivido con nosotros a lo largo del tiempo, y la biología lo soluciona de una manera elegante. Hemos sido capaces de digitalizar el sonido, la vista, el tacto, excepto por el gusto y el olfato. La razón por la que no hemos logrado digitalizar el gusto y el olfato es porque es un proceso muy complicado. La biología lo ha solucionado de manera elegante. Tomamos las células, las modificamos genéticamente. Eso significa que tomamos el código genético que va en esa célula, lo reescribimos, lo hacemos compatible, lo introducimos de nuevo en la célula y logramos que la célula haga básicamente lo que nosotros queremos. Así es, las programan y les dicen, ok, vayan y encuentren, por ejemplo, explosivos. Anda y encuentra explosivos, o encuentra el componente vivo de una cerveza, o encuentra el componente del COVID, que es algo que hemos hecho, o haz cualquier cosa que nosotros queramos. Somos capaces de hacer ingeniería en la célula en primera instancia. Ese es el primer paso. Sacamos las células de un ratón o de donantes, las modificamos genéticamente y luego las ponemos en un chip. Es un pequeño chip que tiene neuronas. Entonces tiene azúcares, minerales, todo lo que una célula necesita para sobrevivir. Fluidos, alimento para la célula. Exacto, alimento para la célula. Y dentro de este chip tienes un sistema vascular de la misma manera en que tienes venas en tu cuerpo. Este chip tiene venas por las que los neutrones son capaces de navegar. Y el chip es la parte activa de esto, la parte biológica sintética de este mecanismo. Tomamos este chip y lo ponemos en un sistema más grande, que en conjunto lo llamamos CONICU. Tenemos la primera generación. ¿Como un celular? Exacto, es como si fuera la generación de un celular. Tiene la mitad de la huella de carbono de uno. Pesa cerca de 500 gramos, como dos dispositivos de Apple. Tiene un Wi-Fi, tiene Bluetooth. Y básicamente puedes poner el chip en esta habitación y tú podrás estar en California. Pero el chip tiene una dirección IP y podrás conectarte directamente y preguntar cómo huele hoy Santiago y te entregaría todos los datos. Es una combinación entre los sistemas vivos y la electrónica. Los sistemas vivos son los que participan en la parte inicial y el sistema electrónico es quien hace los cálculos adicionales y permite enviar las señales a donde sea. Tengo 300 preguntas, pero elegiré una para continuar. Tenemos un dispositivo que tiene una parte viva. Es una máquina viva. Yo la llamaría un cyborg. Increíble. ¿Qué tan complejo o tan poderoso es este dispositivo? Porque estaba pensando, ¿estás intentando reproducir el olfato humano o el olfato de un perro, por ejemplo, que es mucho más poderoso? Lo pregunto porque intentas detectar cosas muy específicas como los explosivos o el COVID. Nosotros no podemos detectar el COVID, pero quizá un perro sí. De hecho, lo hace. We cannot smell COVID right now, but maybe a dog really does it.
In fact, it does. Exactly. Exacto. Luego de muchas pruebas y estudios se ha demostrado que los perros pueden. Yeah, we have read it. Sí, lo hemos leído. Nosotros también en CONICU hemos hecho ensayos clínicos donde demostramos que podemos detectar COVID a través del olfato, por el aliento, en términos de sensibilidad. It's like a dog, or is Es como un much more perro, pero powerful than a aún dog? más poderoso. Hemos hecho pruebas cara a cara con perros, donde hemos demostrado que incluso podemos superar a los perros. De hecho, hicimos una prueba con una agencia en Estados Unidos, en Alabama, donde demostramos que luego de 114 pruebas, el perro tuvo 58% de precisión, mientras que en las otras 114 pruebas no tuvimos ni un solo falso positivo o falso negativo. En ese ejemplo en particular demostramos que podemos superar al perro, pero no pensamos de esa manera. No estamos pensando en si somos mejor o no que los perros. Al final del día somos una industria, ¿cierto? E intentamos agregar valor a las personas para mejorar su vida, extraer valor de eso. Somos un negocio y somos honestos respecto a eso. Pero aquí está la cuestión. Lo que nos impulsa es crear valor. Entonces, si uno de nuestros principales clientes es Airbus, si viene Airbus y nos dice, queremos hacer los viajes de pasajeros más fluidos, en Estados Unidos cada verano es la misma historia. Este gran flujo de personas, cada aeropuerto está lleno, y para el Día de Acción de Gracias es lo mismo. ¿Por qué no podemos tener una tecnología que permita a la gente viajar desde el aeropuerto hacia el avión de manera fluida? Y podrían abordar el avión de la misma manera en que se ingresa a un tren. ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, resulta que no sabemos el perfil de riesgo de una persona. ¿Qué pasa si pudiéramos oler a la gente de manera invisible? Y podrían solamente ingresar al avión y hacerles la vida más fácil cuando fuesen a ver a sus seres queridos. Y no tienes que perfilar a nadie. Esa es la dimensión social que crea un sistema más abierto y confiable, porque tengo estos datos que ven que no eres una amenaza. Y para los aviones es genial, porque los filtros que pusieron no funcionaron durante un tiempo, por ejemplo, para el COVID. Las partículas eran demasiado pequeñas para ser atrapadas. Para ser claros, sucede que trabajamos con una de las mejores fábricas de aviones en el mundo. Tengo la seguridad de que los filtros en los aviones funcionan a veces incluso mejor que los que tienen en los hospitales. Son filtros muy buenos. Pero eso no quita el hecho de que exista la necesidad de que cuando la gente llega a los aeropuertos se debe intentar hacer la vida menos miserable, para hacer la experiencia de volar más agradable. E incluso en espacios abiertos, más seguros, como aeropuertos, estadios, teatros, para que cuando venga la gente se sienta mucho más segura. ¿Ese es el valor para ti? ¿Sentirse seguro de que estamos en lugares libres de enfermedades, por ejemplo? Free places, free of diseases places. What else do you think? ¿Qué más crees que podría agregar valor para una persona común y corriente? Porque el que mencionaste antes, como huele tu casa, es poético, creo que es asombroso, pero en una vida común y corriente, ¿qué más podría ser? Creo que su uso en seguridad y protección es una cosa, y que es bastante importante. Especialmente ahora. Exacto, creo que ahora no es genial tenerlo, sino que es una necesidad. Lo descubrirás rápidamente. Todos recordamos las historias con otras aerolíneas. Entonces, no es por diversión, es una necesidad. Para continuar con el tema y conversar sobre otros usos potenciales, en el ámbito del gas petrolero hemos trabajado con ExxonMobil para detectar gases nocivos que se han producido en las refinerías, para mantener bajo esos niveles para que no se transformen en cancerígenos.
La gente necesita los combustibles para seguir con sus vidas, y no tiene que ser de una manera nociva para la gente. Hemos demostrado en el sector de la agricultura, con compañías como BASF, para detectar componentes que se producen cuando los pesticidas atacan a las plantas. Incluso en la industria cervecera hemos sido capaces de detectar compuestos vivos en la cerveza. Pero por lejos, la aplicación que más me emociona es esta idea de convertir cada baño de cada casa en un centro de salud. Eso es por lejos lo que más me emociona. Siempre describo a Koniku como una serie, donde la final de la primera temporada es cuando podemos diagnosticar a cada persona en el baño de su casa en tiempo real. Pongo esto en perspectiva y en contexto. Soy originario de Nigeria, crecí en Suiza y ahora tengo nacionalidad estadounidense. Cuando observamos la trayectoria de la población de este planeta, creo que en los próximos años seremos 9.000 millones de personas. Y vivimos en un mundo tan seccionado, tan polarizado, donde alguien que está viviendo en Venezuela, o alguien que está viviendo en Brasilia o en Río, es capaz de ver el estándar de vida de alguien en el Reino Unido. Las personas en el Reino Unido están asustadas de que otra persona que viene de Europa del Este vendrá a asfixiar el sistema nacional de salud. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Y existe esta justicia, esta necesidad en general de proveer un estándar de vida para cada uno que vive en este planeta. ¿Y crees que este tipo de información puede ser eso? Absolutamente. Primero que todo, somos una compañía en la que creemos que si tenemos que construir con biología, entonces tenemos que construir con la naturaleza. Entonces tenemos que construir como Dios. Y no hay arrogancia en esto. Tenemos que aprender de lo que la naturaleza ha hecho. Y digo esto para todo el que quiera escuchar. La biología es tecnología. Ser capaces de programar la tecnología no es una tecnología que sea genial de tener, sino que es una tecnología que debemos alcanzar lo más pronto posible. Y la biología es bastante compatible. Lo que se convierte inmediatamente práctico es que cuando tenemos una tecnología en los baños alrededor del mundo, las personas pueden ir a sus baños en la mañana, respirar en los dispositivos, y cuando se realiza ese proceso, podemos recolectar toda la información, analizarla y decirles, así es como se ve tu salud hoy. Y pueden tomar el medicamento que sea necesario. Pueden interactuar con su proveedor de salud porque tienen esos datos longitudinales. Creo que ese es el primer paso en crear un planeta saludable y más abierto. No tengo el tiempo que me gustaría tener, entonces tengo dos preguntas finales. La primera es, ¿crees que definitivamente la naturaleza es mejor que las tecnologías creadas por la humanidad? En términos de eficiencia y posibilidades que nos entrega para alcanzar el siguiente nivel. Pregunto esto porque eliges utilizar un fluido, neuronas, y alimentarlas dentro de un dispositivo, y no estás eligiendo otros métodos más artificiales. ¿Es porque la naturaleza es mejor? Intento no pensar en esos términos, intento no hacerlo. Creo que lo que podemos decir es que la naturaleza es parsimoniosa, que es minimalista, es bastante eficiente con la energía. Solo para darte un ejemplo, nuestra tecnología pesa 500 gramos. Y con el desarrollo actual de los dispositivos, podemos detectar hasta 4.000 olores simultáneamente. Y una máquina equivalente se está desarrollando en Silicon Valley. Pesa 35 kilogramos hasta 1 tonelada. Y el precio de eso es muchísimo más alto en comparación a nuestra tecnología, que además en términos de costo es mucho más barata. Y somos extremadamente competitivos con la tecnología que ya existe. Eso te da una noción de la parsimoniosidad de la biología. Incluso vi que hoy hablaste con
Darwin, lo que es interesante por sí solo. Pero el número de conversaciones de modelo que existen allá afuera, las personas lo encuentran bastante interesante, por lo que no se dan cuenta que hay un costo enorme de energía en esto. Cada vez que te tomas una selfie no es gratis, tiene un costo. Se envía a un servidor en algún lugar y hay algún costo energético. Con esta tecnología, el costo de energía es muy bajo. Y por supuesto, para nosotros, el fundamento de esto que estamos construyendo es que hoy estamos tras el olfato. Pero nuestra completa ambición es construir un cerebro desde cero. Un agente inteligente que sea capaz de leer datos del mundo real, darle sentido y tomar decisiones autónomas. Sí, aún no estamos al nivel quizás de otras tecnologías, porque estamos resolviendo un problema práctico, pero este es nuestra guía para poder construir agentes con inteligencia autónoma, con nuestra tecnología, y que seamos capaces de hacerlo mejor, y a un bajo costo en comparación con la competencia. ¿Y es esta la frontera de las supercomputadoras y cómo procesan la información? Porque ahora estamos en un momento difícil donde necesitamos computadoras más grandes que procesen más y más información. Y vamos a tener que dar un salto si realmente queremos estar a la altura en el futuro. ¿Es esta una tecnología que se puede usar en computadoras? Odio decir esto, porque soy un observador sesgado. Creo que los jueces están allá afuera. ¿Qué montón de tecnología ganará? Es algo abierto. Muchas compañías de Silicon Valley, todos están trabajando con la inteligencia artificial general, como quieras definirlo. Hay una carrera, está claro. Estas grandes compañías, Google, Amazon, ellos están progresando, ¿cierto? Con los pequeños sujetos, los que la gente piensa. Ellos están locos, no saben lo que están haciendo. Como tú. Bueno, podrías decir eso. Pero la cosa es esta, soy capitalista, creo en la libertad de innovación, en la libre competencia. Estamos atacando un problema que ha existido por las últimas 4 décadas y ha afectado a todo el mundo. Por los últimos 40 años, la gente ha intentado resolver el olfato. Nosotros lo resolvimos. Increíble. Lo construimos, funciona, y lo estamos fabricando a larga escala, que es otra historia y un proceso doloroso. Lo resolvimos, seguimos adelante y estamos resolviendo el verdadero problema de entregar cuidados médicos a 9.000 millones de personas de una manera completamente diferente. Cuando estemos listos con eso, avanzaremos hacia el siguiente problema, que será cómo construimos un cerebro inteligente. Es increíble, muchas gracias por tu trabajo y por venir. Gracias a ti por tu tiempo. Es un descubrimiento y desarrollo asombroso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué decir, no? Increíble, es como esas cosas que nos habíamos imaginado, y cuando pensamos en los transhumanos, en congresos futuros anteriores hemos tenido a una persona que se conecta una antena a la cabeza y de esa manera puede percibir nuevas ondas, a gente que está tratando de ponerse una cola porque quiere tener una estabilidad que tienen algunos otros animales, pero no hemos pensado en esta otra forma de transhumanismo donde extraemos algo que es hasta ahora puramente animal o biológico y lo convertimos en una máquina. Definitivamente una nueva frontera que llevamos desde este Congreso Futuro 2023 para ustedes, para que vean que no hay un límite real. Nos vemos.